Okay, sir, good morning once again. Sir, already you know that reversible reaction, irreversible reactions. Reversible reaction means the reactant is converted to the product and again product is converted to the reactant. That is the reversible reactions. And irreversible reactions is only reactant is converted to the product and product does not convert to the reactant. Okay, sir. Okay, in the entire talk about chemical equilibrium is talk about only reversible reactions in a closed container. Sir, yes or no? Okay, in this reversible chemical reaction, some of the factors affect on the chemical reaction by explained by Henry Louis, Lee Sattler and F. Braun. Some of the given one statement. The statement is simply is called Lee Sattler principle. Sir, the effect of concentration, pressure and temperature. That is the concentration, sir. That is the pressure. That is the temperature. On a like reversible chemical reaction, why? Because also only chemical reversible reaction is only applicable chemical equilibrium only. Sir, in this reversible reaction in closed container only applicable in chemical equilibrium. So that is taken reversible reactions, sir. Reversible chemical reactions. Okay, sir. Okay. Was studied means that is like explained by Henry Louis, Lee Sattler and F. Braun. It gives a principle is called Lee Sattler Braun principle. It simply I am saying, sir, దాని సింపుల్గా మనం ఏమేమి పిలుస్తామంటే ఇక్కడ లీ సాట్లియర్స్ ప్రిన్సిపల్. దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లీ సాట్లియర్ ప్రిన్సిపల్, sir. Sir, okay, what is the statement of Lee Sattler principle? Sir, in this Lee Sattler principle state that if any system, sir, if any system, the system, if any system at equilibrium is subject to a stress. A stress means that is a one type of change, sir. Change in, sir, akkada means subject means what is it taken is the temperature, pressure and concentration. Okay, is subject to stress. The system shift or tend to shift the equilibrium in such way as to reduce or nullify the stress. Sir, అర్థం కదా? Sir, okay, don't bother about that one. Sir, in this that is the principle of Lee Sattler principle, sir. A stress that if a system, if any chemical reversible reaction, if a system at equilibrium only is subject to a stress, the system shift or tend to a shift the equilibrium in such way as a reduce or nullify the stress. One more given definition. Given one more definition, sir. If a system in equilibrium is subject to a change in temperature or pressure or concentration, then the equilibrium shift in a way that the effect of the change in conditions is nullified or reduced.
Sir, ఏదైనా ఒక reversible reaction means you have taken like A plus B is give rise to C plus D. That is a reversible reaction. In a all reversible reaction is taken closed container, sir. In this C plus B act as a reactant and C plus D act as a product. Sir, in this I am saying at equilibrium position means I have a system means that is act as a reactant. If any change the some factors like temperature, pressure or concentration, the equilibrium shifted to decrease the change terms. Sir, are you understand or not? If for suppose if A plus B concentration will be increases, the equilibrium shifted to decrease the concentration side. That means obviously once increase the concentration, obviously right side is the decrease the concentration, sir. If fortunately increase the A plus B concentration, obviously in the product side decrease the concentration. Sir, if A plus B temperature will be increases, C plus D also temperature will be decreases. Sir, అర్థమవుతుందా? Sir, in this a system change the concentration, temperature or pressure, the equilibrium shifted to reduce or decrease the change in terms or change in components like concentration or pressure or temperature. Okay, if we increase the number of moles of A plus B, sir, if you take in moles is only considered as a pressure, sir. So obviously the equilibrium shifted to decrease the mole side like in this right side. That means product side, sir. Sir, ఈ కెమికల్ రివర్సిబుల్ రియాక్షన్ ఈ డెఫినేషన్కి మ్యాచ్ అయిందో మీరే అబ్జర్వ్ చేయండి, సార్. ఐఎమ్ సేయింగ్ ఏ గివెన్ డెఫినేషన్. ఇఫ్ ఏ సిస్టమ్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం ఈజ్ సబ్జెక్టెడ్ టు a change in temperature like temperature అవ్వచ్చు or pressure అవ్వచ్చు or concentration, then the equilibrium shift in a way that the effect of the changed conditions is nullified or reduced. Sir, nullified or reduced means overly decrease the changed conditions, sir. Sir, అర్థమవుతుందా? ఆల్రెడీ మీకు చెప్పినట్టు సార్ A plus B ఈజ్ గివ్ రైజ్ టు C plus D అని ఈ రివర్సిబుల్ రియాక్షన్ తీసుకున్నాం, సార్. A plus Bని ఏమంటున్నామంటే ఇక్కడ రియాక్టెంట్స్ అంటున్నాము, C plus Dని ఏమంటున్నామంటే ఇక్కడ ప్రొడక్ట్స్ అంటున్నాం, సార్. ఇఫ్ ద సార్ ఫర్ సపోజ్ ఈ మూడిట్లో నువ్వు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు, సార్. అంటే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి నేను ఏమన్నాను, ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంది, ప్రెజర్ ఉంది, లైక్ టెంపరేచర్ ఉంది. ఇఫ్ ద సార్ చూడండి సార్, ఇక్కడ increase the reactants of temperature, obviously equilibrium shifted to the decrease the temperature of product, means the equilibrium shifted to the product side. Sir, is that that is the sir definition of Lee-Saltler principle. సార్ మరొకసారి చెప్తున్నాను, ఐ రిపీట్ వన్స్ అగైన్. ఇఫ్ ఏ సిస్టమ్ ఇన్ ఏ ఈక్విలిబ్రియం ఈజ్ సబ్జెక్ట్ టు ఏ చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్, ప్రెషర్ అండ్ కాన్సన్ట్రేషన్, దెన్ ది ఈక్విలిబ్రియం షిఫ్ట్ ఇన్ ఏ వే దట్ ఆఫ్ చేంజ్డ్ కండిషన్ ఈజ్ నల్ఫైడ్ ఆర్ reduced. Sir, nullified or reduced means decrease, sir. Okay, write in bracket. Okay, decrease, sir. Sir, that is the only
talk about definition of Lee-Sattler principle. Any more doubt? Cheppandi sir. Okay, sir, next one. Sir, okay. After that, one more. Sir, what is the help of Lee-Sattler principle, sir? In this, for particular conditions, particular reactions, a weighing direction, and how can proceed, that is a single weigher, and different directions, how can some of the chemical reactions proceed to the different directions. Okay, that is a completely alpha of Lee-Sattler principle, sir. Okay, in this we given with the help of Lee-Sattler principle, most favorable conditions for a particular reactions in a particular directions can be predicted. సరే ఇక్కడికి వచ్చేసరికల్లా ఏమని చెప్తామంటే ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ రియాక్షన్స్ అనేది ఫేవరబుల్ కండిషన్ దగ్గర మనకి పర్టికులర్ డైరెక్షన్స్ వైపు అంటే డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ వైపు జరుగుతాయి అని చెప్తాం సార్. దట్ ఈస్ ద Lee-Sattler ప్రిన్సిపల్ అంటే హెల్ప్ ఆఫ్ Lee-Sattler ప్రిన్సిపల్. సరే సార్ ఇన్ దిస్ ఫస్ట్ వన్ ఇన్ ది Lee-Sattler ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ అప్లైడ్ ఆర్ అప్లికబుల్ ఫర్ బోత్ ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం. Sir, in this Lee-Sattler principle applied to the physical equilibrium as well as the chemical equilibrium, means physical reactions and as well as the chemical reactions is takes place. And first one is the effect of temperature. Sir, in this based on the temperature, in this reversible reactions is the two types, sir. One is exothermic reactions, another one is endothermic reactions. Sir, for particular A plus B is give rise to C plus D, that is the delta H is equal to positive, sir. Sorry, negative. Means in the exothermic reaction means some amount of heat will be liberated, sir. X kilojoule. Sir, ఇది అర్థమవుతుందా? Sir, in this that is the exothermic reaction, sir. A plus B is given rise to C plus D, delta H is equal to minus X kilojoule per mole. Sir, already you know that what is the exothermic reactions, means those chemical reactions liberate some amount of heat. Sir, ante kada. So sir, in this A plus B is the reactant, already you know that C plus D is the product. Sir, if the increase the temperature of product side, sir, I am saying increase the temperature of product side, the chemical equilibrium shifted to try to reduce the reactant side is completely decomposing to the reactant side. Ante kada sir, if the increase the temperature of product side, the equilibrium shifted to the reduced to temperature reduced to reactant side, that means decomposition of reactant side. Sir, in this manner increase the temperature is favor to the backward reaction, decrease the temperature is favor to the forward reaction in the exothermic reactions. Sir, understand or not? Sir, ఇక్కడ in this exothermic reaction మాట్లాడుతున్నాం సార్. In the exothermic reaction means those chemical reactions proceed some amount of heat liberated, that is the exothermic reaction, sir, where delta H is equal to minus X kilojoule per mole. Sir, in this I am saying if you increase the temperature of product side,
the equilibrium shift to try to reduce the reactant side, means temperature will be reduced to the reactant side, means that means the decompose to reactant side, sir. Sir, sir, that means overall statement, sir, overall statement, it is the increased temperature is favor to the backward reaction, decreased temperature is left side, decreased temperature is favor to the forward reaction. Sir, ante kada. Sir, one more, same reaction A plus B is given rise to C plus D, delta H is equal to plus X kilojoule per mole, sir. Sir, delta H is equal to plus X kilojoule per mole. Sir, what is the definition of endothermic reaction? Sir, those chemical reactions takes place have required to the some amount of heat or some amount of temperature. That particular chemical reactions is called endothermic reactions. Sir, in these endothermic reactions, some amount of temperature or heat applied to the reactant side. The reactants absorb the heat or reactant temperature, immediately convert to the product. So, some amount of heat or temperature will be required to the in these endothermic reactions. Sir, in the endothermic reactions, increase the temperature is favor to the forward reaction. If obviously increase the temperature of the reactant side and equilibrium is shifted to the product side, means C plus D side. So, in this decrease the temperature is favor to backward reaction. Sir, in this manner, exothermic reactions, in these exothermic reactions, increase the temperature is favor to the backward reaction, decrease the temperature is favor to the forward reaction. In this, sir, same manner endothermic reactions, in this endothermic reactions, increase the temperature is favor to the forward reaction, decrease the temperature is favor to the backward reaction. That is only talk about temperature, sir. Sir, I given definition in the effect of temperature, sir, in a reversible reaction. Sir, the forward reaction is exothermic. For suppose exothermic, ఎప్పుడు అవుతుంది సార్ ఎగ్జోథెర్మిక్ అనేది సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ విల్ బి లిబరేట్. సార్ ఇక్కడ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ ఎగ్జోథెర్మిక్ ఎప్పుడు అవుతుంది, ఒకటి ఇన్ ఎగ్జోథెర్మిక్లో ఏమవ్వాలి సార్, ఇక్కడ టెంపరేచర్ విల్ బి డిక్రీజ్ ఇన్ ది రియాక్టెంట్ సైడ్. ఓకే సార్, ఓకే. ది బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ విల్ బి ఎండోథెర్మిక్. సార్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ అనేది మనకి ఎండోథెర్మిక్ ఎప్పుడు అవుతుంది సార్, ఇక్కడ లైక్ in a same manner exothermic reaction increase the temperature, that is favor to the backward reaction. Sir, అదే కదా చెప్పాము. Sir, next one, same manner one more point, the forward reaction is endothermic. Sir, ఇవి ఒక పాయింట్లు రాసామంతే, అంతకుముందు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిందే. Sir, the forward reaction is endothermic. సార్ ఎండోథెర్మిక్ రెండో స్టెప్లో మనకి ఎండోథెర్మిక్లో ఏమవుతుంది సార్, ఇక్కడ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ ఏమవుతుంది, అక్కడ ఇక్కడ చెప్పాం కదా సార్, ఏ ప్లస్ బి ఇస్ గివ్ రైజ్ టు సి ప్లస్ డి, డెల్టా హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఎక్స్ కిలో జౌల్ పెర్ మోల్. దట్ ఈస్ ద సార్ దాన్ని ఏమంటామంటే ఆ రియాక్షన్ ఏ రియాక్షన్ సార్, అది ఎండోథెర్మిక్ రియాక్షన్. ఎండోథెర్మిక్ రియాక్షన్స్లో మనకేమవుతుంది సార్, ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ ది టెంపరేచర్ ఈజ్ ఫేవర్ టు ది, మనం ఏం చెప్పాం సార్, ఇక్కడ ఫార్వర్డ్ రియాక్షనే కదా. అదే సేమ్ మేనర్ డిక్రీజ్ ద టెంపరేచర్ ఈజ్ ఫేవర్ టు ది బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్. సార్ అదే చెప్పాను సార్.
ఓన్లీ బేస్డ్ ఆన్ ది ఎగ్జోథెర్మిక్ ఎండోథెర్మిక్. సార్ ఒకటే గుర్తుంచుకోండి సార్, ఇన్ దిస్ ఎగ్జోథెర్మిక్లో మనకేమవుతుందంటే ఇక్కడ సార్ డిక్రీజ్ ది టెంపరేచర్ ఈజ్ ఫేవర్ టు ది ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్, అదే ఇంక్రీజ్ ది టెంపరేచర్ ఈజ్ ఫేవర్ టు ది బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్. సరే అంతేదా. నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఎండోథెర్మిక్ రియాక్షన్స్లో సార్ ఇంక్రీజ్ ది టెంపరేచర్ ఈజ్ ఫేవర్ టు ది ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ and decrease the temperature is favor to the backward reaction. Sir, that is the talk about temperature. Sir, any more doubt? Sir, అర్థమవుతుందా ఈ టెంపరేచరు? Sir, next one. Sir, that is the completion of effect of temperature. After that, effect of pressure. Sir, in this effect of pressure means, చూడండి సార్ ఇక్కడ again if the increase the pressure of reactants, equilibrium shift to decrease the pressure side means decrease pressure side means that is decrease the product of the pressure, so the equilibrium shift to the only product side. Sir, అర్థమవుతుందా? If the sir repeat once again, if the increase the pressure of reactants, equilibrium shift to the decrease the pressure of product side, equilibrium shift to the only decrease the pressure of product side. Sir, in this based on the pressure in terms of moles. Sir, based on the moles రూపంలో చెప్తాం సార్, ఓకేనా? అది ఏదైంది నెక్స్ట్ మనం ఎలాగనేది చూద్దాం. ఓకే ఓకే Sir, next one. When pressure is increased, the equilibrium shifts in the direction in which the number of molecules decrease or which the volume is decreased. Sir, according to Boyle's law, says that pressure is always inversely proportional to the volume, sir. Sir, clear sir? If the pressure is increased, the equilibrium shift in the direction which the number of moles or molecules or decrease the volume. Sir, clear sir? And one more, sir, if pressure is decreased, the volume shift in the direction in which there is increasing pressure or increase in the number of molecules or moles or increase the volume, sir. Sir, clear my point or not? Sir, in the pressure is based on the number of moles. I am saying and repeated now. Sir, when the number of moles of product is greater than number of moles of reactant, sir. In this manner, reactant is having 1 mole and product is having 2 moles, sir, or molecules. That is when the number of moles of product is greater than number of moles of reactants. Sir, if you increase the pressure, number of moles present in unit volume increase on product side. Sir, that means increase the pressure in the time of reactant, sir, or increase the number of moles. Sir, in this decrease, in this right side means in the volume is increased. Sir, that means pressure is the decrease of the right side, sir. Sir, ఈ వైపు pressure అనేది increase అయితే, sir, in the left hand side increase the pressure. The equilibrium shift to the decrease the pressure side. Sir, decrease the pressure is nothing but increase the volume. Why? Because also pressure and volume is both are inversely proportional, sir. I am saying if you increase the pressure, number of moles present in unit volume increases
on product side, sir. So according to Lee-Shortler principle, they try to reduce the number of moles by decomposing, means splitting, to reactants. Sir, overall increase in pressure is favor backward reaction, or decrease in pressure is favor to the forward reaction. Sir, same than mother. Sir, అర్థమవుతుందా ప్రెజర్? Sir, after that, if the when number of moles of reactant is greater than number of moles of product, what happened? Sir, N2 plus 3 is given us to 2NH3, sir. N2 is 1 and 3 moles of hydrogen. That is the entire 4 moles or 4 molecules. Sir, in the right side only 2 moles or 2 molecules. Sir, I am saying when the number of moles or molecules of reactant is greater than number of moles of product. Sir, if the increase the pressure, if the number of moles present in unit volume on reactants is increased. So, according to Lee-Shortler principle, they try to reduce the moles by decomposing to product. Sir, akkadaithe decomposing to reactants. Ikkada this is a decomposed to product, sir. Okay, one more. Increase of pressure is favor to forward reaction. Sir, akkada emutundi? Increase of pressure is favor to the backward reaction, sir. And same manner, decrease of pressure is favor to the backward reaction. Adi akkadiki వచ్చేసరికల్లా decrease the pressure is favor to the forward reaction. Sir, only based on the moles తీసేసుకున్నాం సార్. మోల్స్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ప్రొడక్ట్ అయితే ఏమవుతుంది సార్? ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ N2 plus 3 is given to 2NH3, సార్. సో ఐఎమ్ సేయింగ్ ఏమని చెప్పాను సార్ ఇక్కడ? ఇఫ్ యూ ఇంక్రీజ్ ద ప్రెషర్ number of moles present in unit volume on reactant. Reactant are increases. So, according to Lee-Shortler principle, they reduce the moles decomposing to product side. If the increase of pressure is favor to the forward reaction, if the decrease of the pressure is favor to the backward reaction, sir. ఒకసారి చూసినట్టయితే సార్, if the increase the pressure, sir, if the increase pressure means, sir, ఇక్కడ pressure అనేది ఏ వైపు మనం ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం సార్? ఇక్కడ ఓన్లీ reactant, sir. If the increase the pressure, sir, number of moles present in unit volume on reactants increase, sir. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికల్లా సార్ ప్రెజర్ అనేది ఈ వైపు ఇంక్రీజ్ అయితే సార్ ఈ వైపు ఏమవుతుంది సార్? ఇక్కడ మనకి ప్రెజర్ అనేది డిక్రీజ్ అయ్యే వైపు మనకి ఏమవుతుంది? ఈక్విలిబ్రియం అనేది షిఫ్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది సార్. అంతే కదా సార్? ఎప్పుడైతే చూడండి సార్, ఇక్కడ ఇఫ్ ద ఇంక్రీజ్ ద ప్రెజర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఆన్ రియాక్టెంట్స్ ఇంక్రీజ్ అని చెప్తాము సార్. సార్ అంటే ఈ వైపు ఏమవుతుంది? ఆబ్వియస్లీ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అనేది సార్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే మనకి ఏమవుతుంది సార్? ఇక్కడ వాల్యూమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది సార్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ సైడ్. సార్ ఓవరాల్ కన్క్లూజన్ నేను ఏమంటానంటే, ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ ప్రెజర్ సార్ ఈజ్ ఫేవర్ టు ది దేనికి ఫేవర్ అవుతుంది సార్ అంటే ఇక్కడ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్. సేమ్ టెంపరేచర్ ఏ విధంగా చెప్పాము అదే సార్. ఆబ్వియస్లీ డిక్రీజ్ ద ప్రెజర్, ఈ వైపు డిక్రీజ్ అవుతుంది కదా సార్ ప్రెజరు.
డిక్రీజ్ ద ప్రెజర్ ఈజ్ ఫేవర్ టు ది బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ సార్. మీన్స్ ప్రొడక్ట్ సైడ్ అనేది మనకి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ప్రెజర్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది సార్. ఏదైతే ప్రెజర్ డిక్రీజ్ అయిందో దట్ డిక్రీజ్ ప్రెజర్ ఈజ్ ఫేవర్ టు ది బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ అని చెప్తాం సార్. ఇంక్రీజ్ ప్రెజర్ ఈజ్ ఫేవర్ టు ది ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ అండ్ డిక్రీజ్ ద ప్రెజర్ ఈజ్ ఫేవర్ టు ది బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ సార్. అర్థమవుతుందా? అది సార్ ప్రెజర్ సార్. ఆఫ్టర్ దట్ టాక్ అబౌట్ కాన్సన్ట్రేషన్ సార్. ఓకే.